Что вы знаете об Иене? Кто-нибудь что-то почитал, посмотрел? Oh, how many of you understand a little English? Oh, lots. Okay, well, I'll do slow English. My Russian's crap. My Belarusian Russian is even worse. So. How did I start? I was born in a small town in Wales, which had a very strong tradition of music. Я родился в маленьком городе Уэльсе, в котором заниматься музыкой было очень популярным. And I learnt piano, and then I went to university and I studied music and theatre. Я научился играть на фортепиано, затем поступил в университет, где занимался музыкой. And then I discovered alcohol. And a place called... Has anybody been to London? Anyone here? Yeah. You been to London? So did you go to Soho, which is a... Yeah? It's music, it's jazz, it's record shops, it's sex shops. It's Italian restaurants, it's old communities, and my father told me about Soho in London, which is just a little area of maybe 3 kilometers square. Мой отец как-то рассказал мне о небольшой территории, о классном месте в Лондоне, называется Сохо, где располагаются какие-то галереи, магазины, кафешки, очень уютное место. And I met older people than me. I was 18 years old, but I found myself wanting to spend time with older people, so people in their 40s and 50s and 60s and 70s and 80s and 90s. Мне было только 18, но я встречал очень много людей старшего возраста, чем я, людей, которым было 30, 40, за 50, 60, и я именно хотела проводить время с ними. And then I became punk. I was a punk for maybe I was a late punk, because punk was 1976 really in London. Anarchy against the royal family, and then I was a new romantic. So with people like they're a little older than me, maybe 2 or 3 years older than me, but people like Boy George and Spandau Ballet and Duran Duran, and it was a new scene where music was combined with this crazy way of dressing, and I loved it very much. Я стал панком позднего стиля, где-то 70-х годов Лондона. Дальше я подвергнулся течению нового романтизма, встречал много знаменитых людей и попал в какую-то новую волну, в которой были очень популярны какие-то безумные стили одежды. Milk and no sugar. No sugar. And then jazz. So. Потом джаз. Yeah, jazz. So I bought lots of jazz records, Miles Davis, and funk as well. I like Al Jarreau, Yellow Jackets, Earth, Wind and Fire, George Benson, Anita Baker, Chaka Khan. So jazz, funky, pop. And then I got my first record contract, and I did a lot of television. I was an actor as well, and a comedian. So everything came together: comedy, theatre, music, and what remained, what stayed was jazz, I suppose, and jazz funk, and yeah. Я покупала очень большое количество джазовых пластинок. Это были и Дэвис, и Бенсон, и огромное количество других известных исполнителей. А также в это время я подписал свой первый контракт. Работал также на телевидении, был актером, был комедиантом. Но, несмотря на то большое количество тех сфер, в которых я занимался, то, что осталось во мне, то, что всегда было во мне, это джаз. Да, и Иена еще сказала о том, что такое тогда было направление нового романтизма, и начинал он с Дюраном, Бой Джорджем свою карьеру одновременно, и очень с ними дружил, и со всеми практически с ними успел выступить за время своей карьеры. Any more questions?
Есть еще какие-нибудь В вопросы? каком возрасте первый раз вышли на сцену большую? What age did you first come to the stage and before? Oh, well, when I was a little kid, I was in a Christmas play, you know, the religious play, and I played Joseph, so Joseph and Mary. So that was my first Joseph, and How old are you? 6. В возрасте Иэн вышел на сцену в возрасте 6 лет и играл, когда была рождественская пьеса Марии и Иосифа. But then professionally, one of my first things was I was in a musical called Cats. I played in Cats in London, in the West End in London, much thinner. В западном Лондоне потом я играл, выходил на сцену уже, будучи более в профессиональном плане я был более продвинут и играл в группе каких? В мюзикле Cats. And did lots of musicals, then back to jazz, pop, jazz, musicals, jazz, theatre, so constantly working. And we met, Inga, through... Oh, thank you very much, thank you. Я постоянно работал с джазом, постоянно был в театре, это джаз, фанк, поп, и именно тогда мы познакомились с Ингой. Познакомились мы гораздо позже, просто Иэн искал себя очень долго, как многие музыканты, актеры, и то, что вот он же говорил, что он во многих жанрах выступал, работал, записывался, но осталось его сердце до сих пор любимое — это джаз. И сцену он не покидает, как комедиан, у него свое шоу очень знаменитое в Англии, в Лондоне, его обожают. I had a television show. I did a lot of television in the 1990s. В 90-х я очень часто принимала участие в различных телевизионных шоу. Ancient history for some people here, maybe. Oh, but some not. Для многих это древняя история, но не для всех. And I met, for example, music is a very small world, and because of internet now and Twitter and Facebook, it gets smaller and smaller and smaller. And it's easy to meet other. You can talk now to, let's say, Sting, or you can talk to Shaka Khan, or you can talk to Lady Gaga on Twitter. They may not talk back, but they see it. They see it. They see it. Музыка — это такой маленький мир, но теперь с появлением интернета, различных социальных сетей, таких как Twitter, Facebook, стало намного проще общаться. Можно, например, написать спокойно Стингу, Леди Гага. Не факт, что они ответят, но вы хотя бы это сделали. And we met through, because the jazz world is even smaller, isn't it? And we met through a mutual friend who is a manager, a very good manager. And we were talking in the taxi from the airport. And the great thing, I'm a feminist. And the great thing about the jazz world is that all the bosses are women. All the bosses are women. So, you know, maybe, because it's a very male world, lots of men playing jazz and funk and soul. But the people who organize it are the people who love it and make sure that it all works right, are women, like Inga. And like Sue Edwards, who does a very similar, a sort of similar job to Inga, except Inga's more a promoter, and Sue is more of a manager. Если говорить о джазе, это еще более маленький мир, и поэтому именно посредством интернета мы познакомились с Ингой через одного из общего друга, знакомого. Также Я вступлю, да? То есть Иэн говорит о том, что он, первое, что он сказал, что он феминист. То есть он к женщинам относится с большим уважением. И несмотря на то, что музыканты джазовые в основном мужчины, но музыкальный бизнес джазовый в основном принадлежит женщинам, которые агенты, промоутеры и так далее и тому подобное. И он говорит о том, что вот у него в Лондоне есть подруга, которая наша общая подруга, через которую мы познакомились, и сделали очень много концертов с ней, именно с ее артистами.
И вот он мне в такси рассказал, что он хочет написать большую статью, и потом у него на BBC радио есть своя передача о женщинах в джазе, которые не являются такие сами артистами, музыкантами, но имеют большое отношение к этому делу. Спасибо ей. Спасибо. Any questions? Another question? Yes. Что вы можете рассказать о вокальной импровизации, о скете, и, может быть, что-нибудь продемонстрируете нам? You mean scat singing? So silly. Что девушка спрашивает, she's asking, what can you say, maybe explain a little bit about jazz Improvisation. Improvisation is like a conversation with maybe, let's say, 4 or 5 people. Maybe there's a bass and a piano. Берете какого-то образа импровизацию и пытаетесь балансировать ее таким образом, чтобы она была гармоничной. But also there's an academic side to it as well, which is really exciting. Learning chords. So learning how to play the chords and then singing the notes which respond to the chords, like a saxophonist or a trumpet player. So as a jazz singer, I like to know the language of music. Но есть также и научная сторона, научный подход в музыке, то есть нужно знать ноты, нужно этому обучаться, чтобы точно импровизировать. Нужно знать хорошо гармонию, говорить о том, что интересна именно джазовая гармония. И от этого, даже будучи вокалистом джаза, все равно основы музыкальной теории и грамоты музыкальной для того, чтобы стать настоящим все-таки певцом, они нужны, хотя некоторые из них справляются. How many of you are singers? No, men. The boys play the good. You're singing. Any men singing? Кто-нибудь из мужчин? Just one. Two. It's quite rare. It's quite a bizarre phenomenon. Male jazz singers. It's mostly the women. Traditionally, there's a lot of women singing jazz, but not that many men. So now we have Gregory Porter, Kurt Elling, me, Jamie Cullum. But it's a small group. It's a big group of women and a small group of men. So we need more men. Come on, men. Sing jazz. Немного странно, что в джазе в основном поют девушки, а мужчин очень мало, поэтому Иэн призывает всех мужчин присоединиться. Но у нас на джазовых субботах, кстати, ситуация другая. Как правило, все наши вокалисты мужчины. Natalia, she is one of the organizers of Hello. our little festival. Oh, brilliant. And we Hello. mostly have male jazz singers. Yeah. But this is probably Feminist. Oh. my personal choice because I like male singers more. Yeah. Okay, well. We agree with you. Okay. Well, that's very nice. Thank you very much. It's quite unusual because when I do festivals all over the world, and the singers are mostly women. But it's because of a tradition in jazz of having, an all-male orchestra or band, and then they had a woman singing out front, often a black woman. So historically, it was very interesting as well because during segregation in America, people like Sarah Vaughan and Ella Fitzgerald, certainly Billie Holiday, Lena Horne, these very famous black American female singers weren't allowed to go in the same door. So the whole the whole thing has changed around, and what I love now is that there are some fantastic women bass players, women piano players, women drummers. So it's starting to get more a stronger scene, I think, with gender. Да, что вот из истории джаза, все мы знаем, да, что начало джаза это был Big Band, в основном состоящий из мужчин, американский, и это во времена, когда очень segregation была сильна в Соединенных Штатах. И как это по канонам было положено, это красиво смотрелось, оркестр был мужской, а певица была обычно чернокожая женщина. Такие имена вы знаете, Элла Фицджеральд, Лина Хорн, Сара Вон.
все эти знаменитые женщины, великие певицы. И до такой степени была сегрегация велика, что даже входы на сцену были разные. То есть черная женщина не могла с белыми музыкантами прийти через одну и ту же дверь. Ну, конечно, сегодня все это очень изменилось. И вот Иэн говорит о том, что он очень рад видеть женщин, которые добились успеха в джазе. Дальше? Hello. На самом деле здесь много вокалистов, просто мы в основном учимся, ученики, да. И мы бы хотели узнать, может быть, у вас есть какое-то любимое вокальное упражнение? Do you have any favorite vocal exercise? Vodka. Is it your favorite? When I come here, I have vodka with Inga and friends. Oh, sorry. I'm blowing her cool here. No, I do. Sleep is good because I'm always touring. I have two jobs. I sing and I work with refugees. Refugees singing, and that one is mostly in one place. It's in France. But this one, you go all over the world. This morning I was in Hamburg, and then Hamburg, Frankfurt, Minsk, and then we do a concert tomorrow. And then I don't sleep, I don't go to bed, and then I get back to London, then up north to London, and then I'm going to Paris, and then, So sleep is good, water is good, and I do the wing 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 using the face, because it takes it away from the throat. So not because that's quite. So for that one. And humming. Oops. But my top is tired now, but it'll be okay once I have vodka. No. Does that help? Same as you, yeah? Могли бы рассказать, как научиться ribs and drums? Что вы хотите? Про мелизматику хотела послушать. Как научиться и ribs and drums. Ian, do you know this? Rims and drums. Which one? Rims and drums. Ribs and drums. Or melismas, I don't know how it will be in English. Melisma, you mean gospel kind of melisma, yeah? Как этому научиться? So is there a way to learn it? Listen to music. Listen to Mahalia Jackson if you want to learn melisma. Ray Charles, Aretha Franklin, all the older artists, because the new ones sometimes are a bit too. They're a clinical copy of the old ones. So go back to the old ones and make your own. Take your inspiration from Aretha, Mahalia Jackson. If you want, you're talking gospel, melisma, gospel, church. Because it all came from, church, precious Lord, hear my prayer. Precious Lord, hear my prayer. So it's kind of way back, 1930s, 40s gospel, which then became blues, jazz, soul, and now it's R&B, drum and bass. Contemporary artists use it now. Иэн говорит, Иэн говорит, что все новое — это хорошо забытое старое, поэтому всегда, чтобы научиться этому течению, нужно возвращаться к уже опытным и знаменитым артистам, которые были известны в 30-х, 40-х годах. А также нужно очень много слушать. Да, называли имена Рэй Чарльз, Анита Франклин. Те, кто действительно от корней пришли. Да, от Господа, потому как те молодые исполнители, которых мы сегодня слышим, они учились у них. То есть учиться у молодых, как бы прерывать традицию. Нужно слушать музыку, та, которая
дает поистине понимание и звучание такое, как оно может быть. The best contemporary album, which is old now, is The Preacher's Wife, which is Whitney Houston with the choir. So the choir sing, I love the Lord, oh, I love the Lord. And she sings after the thing. I can't, but Whitney Houston was the best singer, because she did it from the heart. So the gospel melismata wasn't mathematics, it wasn't to impress, it was real, I think. Хорошим примером того, как можно, у кого можно поучиться, это Уитни Хьюстон и ее альбом Preacher's Wife. Именно у нее получилось, так как она делала все от сердца, это все было очень искренне, а не просто по заготовке и не для того, чтобы впечатлить людей. Next question. Вы всегда себя чувствовали свободно на сцене или был какой-то момент, когда вы раскрылись? Have you always felt free on stage, or there was a moment when you just felt free? It's the safest place in my life. Самое надежное место в моей жизни на сцене. I can say things with music that I can't tell my friends. I can say things to strangers that make me feel good. It's the most truthful place for me. Also, acting is the same thing, although you're playing another different character. I played a very bad character recently in a film, so that's not me, I hope. But the other thing is, we're talking about language of music. I think what I love is the combination of working with other people, so improvisation and also discipline. And once you learn the songs or the music or the chords, and you stack them up in your system, then you can be truthful, then you can be yourself, then you can be safe. And I love showing people new music, new musicians. It's a very I don't put my head down, and a lot of singers sing with their eyes closed, and I like to have contact with people. But I don't like to see their faces, because then if there's one person in a gig, and it fucks up my whole evening. Именно на сцене Иэн чувствует себя наиболее свободно и защищенно, так как посредством музыки может передать любые идеи, любые настроения, даже о которых не может словами рассказать своим друзьям. Также он упомянул то, что в театре он чувствует себя так же, как и с музыкой. Также любит экспериментировать с новыми людьми, импровизировать с новыми музыкантами. И когда все собирается в одну систему, когда это искренне и от души, именно тогда все получается. Что вы думаете о работе с нашими белорусскими джазовыми музыкантами? What do you think about working with Belarusian musicians, jazz musicians? Fantastic. Well, I'm very lucky because I have them in Belarus. Apple tea. Мне посчастливится выступать с самым лучшим джазовым. Посчастливилась. В этот раз будет выступать с частью только яблочного чая. Уже посчастливилась выступить с лучшим белорусским джазовым бэндом Apple Tea. And it's an exciting, because I have my own band and we tour everywhere, but it's very expensive also I was just in China, Australia, Malaysia, Korea, Singapore, Australia, did I say that? And it's thousands and thousands and thousands and thousands of dollars to go round. So it's exciting to have to play with local musicians, to each city, each country, and that makes the improvisation more exciting. В Англии у меня есть свой бэнд, с которым мы вместе путешествуем, но это очень дорого. Однако мы уже были в Китае, Малайзии, в Корее, но именно из-за того, что путешествовать со своим бэндом затратно, мне очень нравится выступать с местными исполнителями. Это помогает настоящей импровизации рождаться непосредственно с
встречаться с новыми музыкантами. И не только потому, что это дорого. Иэн очень любит яблочный чай, и уже не первый год мы мечтаем, чтобы концерт с яблочным чаем состоялся в Лондоне. Может быть, у нас получится. Мы пытаемся, говорим с людьми. Вот именно потому, что дорого, это трудно сделать. А уровень у наших музыкантов, с которыми вот Иэну несколько раз довелось работать, он их просто очень любит. По-настоящему любит и по-настоящему получает удовольствие от выступления с ними на сцене. Thank you. Is that it? Скажите, пожалуйста, Sorry. как вы пишете песни? Самостоятельно, ждете вдохновения, либо делаете это со своими музыкантами? How do you write songs? Are you waiting for some inspiration, or do you do it with your friends? I think of a story first, subject. Я думаю, обдумываю сначала какую-то историю, тот объект, который будет песня. Right. My lyrics are about real situations, always. И слова песни всегда именно основываются на реальных событиях и историях. And then I sit in my piano in my house. I live near the sea, so I can hear the sea, and I have a piano with the window open, and I'm inspired by nature. Я пишу музыку дома, мой дом находится недалеко от моря, поэтому всегда это очень вдохновляет, когда я слышу шум моря с открытым окном, это всегда очень прекрасно. And then hopefully a song. But the best songs are always the ones, you probably find this yourself when you write as musicians here. The best songs are the ones that you write really fast. И всегда так случается, что самые лучшие песни — это те, которые вы пишете как-то очень быстро, спонтанно. Вы, как музыканты, сами это, наверное, знаете. You're welcome. May we ask you to perform anything? I'm nervous now. What would you like to hear? Would you like to hear some Что бы вы хотели услышать? jazz, soul, blues, one of my songs? What would you like? All. Что-то ваше самое Up to любимое. you. Your I favorite. have an injury. My favorite. Oh, my favorite. Oh. I like George Gershwin, sort of funk. Ain't necessarily so. Ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. It ain't necessarily so. Jonah, he lived in the whale. Jonah, he lived in the whale. He made his home in that fishes and the man. Jonah, he lived in the whale. Preaching the gospel whenever it is possible to know it ain't necessarily so. Moses was found in a stream. Moses was found in a stream. Picked up out of the water by old Pharaoh's daughter. Moses was found in a stream. Methuselah lived 900 years. Methuselah lived 900 years. But who calls that living when no love is given? Methuselah lived 900 years. Jonah, he lived in the whale. Jonah, he lived in the whale. And he made his home in that fish's abdomen. Jonah, he lived in the whale. I'm preaching the gospel wherever it is possible to know
Nessa, ain't 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 necessarily so. It's amazing how much you need that finger to play. I was looking for my passport yesterday morning in the hotel and it was dark. I put my finger in and my razor went in my finger. Sorry. Вчера в отеле я, когда искал паспорт, засунул руку и случайно порезался бритвой. I know. You can always go back to punk, you don't need this finger for punk. That's true. And I could just, at the end, yeah, that's true, isn't it? That is true. Absence makes the heart go thunder. Yeah. I couldn't go back to punk. There's nothing worse, actually, than an old punk, I think, unless they're a really good poet, like John Cooper Clarke. But old punks, yeah, not good. Really. Old rockers. You know, Mick Jagger, I don't know, yeah. I miss David Bowie, everybody. I miss him. I worked with him. I did backing vocals for David Bowie a few times when he didn't have, you know, sailors. Oh man, la 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 la. Long man. So we just used to put in occasional notes, and I got to do the. What's your name? Да, скучаю по Дэвиду Боуи, по работе с ним. Я работала у него на бэк-вокале. How old were you when you were? With David Bowie? Very young. It was 87, so I was born in 1960. So I was 87, 25. 25 лет ему было, когда он с Дэвидом Боуи работал на одной сцене. Very crazy experience for a young person. Yeah. Задавайте вопросы, а то убежит сейчас. Какие у вас любимые исполнители? What are your favorite musicians? Oh, Joni Mitchell, McCoy Tyner, Bill Evans, Jaco Pastorius, Miles Davis, Sonny Stitt, John Coltrane, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Victor Moan, David Bowie, Lou Reed, The Cure, Lady Gaga, Primal Scream, Anthony and the Johnsons, Renee Fleming, Pavarotti, Lang Lang, endless, really good people with soul. Aretha Franklin, I love Aretha Franklin. You know, when I wanted to be Aretha Franklin. Looking out, hang on the morning rain. I used to feel so uninspired. And you know that whole, you make me feel, you make me feel, you make me feel like we could do it in harmony, couldn't we? So if you do here, that side there, if you sing. Yeah. You make me feel from the camera. Okay. 1, 2, 3. Whoops, sorry. Okay, then this mid way. You make me feel. Together. And then here. You make me feel. Okay, right. Looking out on the morning rain. I used to feel so uninspired.
When I knew I had to face another day. Oh, it made me feel so tired. And since the day I met you, life was so unkind. You're the key to my peace of mind. Oh, yes you do. You know you do. What? Like a natural woman. Woman. Very good singing. Favorite music, yeah. У нас осталось 5 минут. У вас есть ученик? Что? Диапазон какой? The question is how big your voice jack? Voice range. Well, today not very big because I've been travelling, so C sharp. Stop there, and then maybe maybe that's so 1, 2, 3. 3.5 octaves, 3.5 octaves, maybe. But it's not important. It's what you know. Sorry, may I? I Yes. have one question. So, what do you think? What is necessary to know or to learn to be a successful singer in modern life? Be truthful. Write your own songs. Do lots and lots of shows, concerts, gigs. Even if they're just in a coffee bar, just sing. Get your music out to everybody. Involve all your friends. Listen to new music. Maybe look at something from a commercial point of view. You know, I mean, we would, for example, in England or in America, we would love it if we knew that somebody from Minsk or Vitebsk was going to come and sing for us, because we are fascinated by Belarus as a politically and spiritually. It's when I first came here, everything was new culture, new history, new short history as well. So just do it and say, hi, I'm from Belarus, and be proud of it. If you are from Belarus, maybe you're from Manchester, I don't know. I know you're from Belarus. Yeah, just listen to lots of other singers that maybe, I mean, the great thing about YouTube, for example, is that, you can just I spend hours on YouTube and I find new singers. I found a brilliant singer called Gabriel Cahan, which I'll email to you. You can maybe say, it sounded like, it's very rare to find new music, it's like thumbprint, isn't it? And this guy is new music. So it's be new, be fresh. Перевести? Ну, вопрос от девушки был, что делать для того, чтобы преуспеть, выйти на сцену. Ну, и он сказал о том, что слушать, еще раз слушать, учиться. Может быть, в этом есть какая-то доля бизнеса, об этой стране подумать. Петь, где бы не предоставилась возможность, для своих друзей, в любом маленьком кафе, шатре и так далее, и так далее. То есть это путь. И он очень много сам учится до сих пор. То есть это ни на минуту не прекращающаяся учеба. И сегодня он при помощи YouTube находит вдохновение. И вот недавно он нашел нового музыканта, не просто нового музыканта, я не слышала, не могу сказать, как это звучит, но он говорит о том, что это не просто новый музыкант, это другая какая-то музыка, хотя, казалось бы, уже все давно написано, все давно услышано и так далее и подобное. То есть даже для человека с таким огромным музыкальным опытом все равно он не перестает удивляться, не перестает учиться, и это жизнь, и это постоянная учеба, если ты хочешь быть настоящим артистом. Что это за новый музыкант? Gabriel Cahan. K-A-H-A-N-E. Cahan. It's fantastic. Yeah, really fantastic. Do you? I know him. You know him? I He's fantastic. Yeah. Yeah, he's really...
classical, jazz, string quartet, beautiful voice. He's, I don't know, 35 maybe. He's fantastic, fantastic. And also write about things that you can't say to people in real life. Write about your inner thoughts if you write text, lyrics. You know, some of the best, most respected singers who write, for example, Gregory Porter, who writes such truthful lyrics about simple things. Write about your politics, write about sexuality, write about fear, write about thrills, write about your friends, write about losing people, and truth, write about things that mean something, not just moons and Junes and, you know, translate it. And if you want to write in, for example, if you want to write in your own language, then maybe have it translated into 3 or 4 other languages as well. So it comes from you here. И как в продолжение ответа на вопрос девушки, как преуспеть в этой карьере, Иэн также упомянул, что нужно писать о том, что именно вас волнует, что вы находитесь здесь, писать, возможно, о каких-то страхах, это может быть совершенно любая тема, которая вас волнует. Также посоветовал, что если бы вы хотели выступать где-то в других странах, можно перевести вашу музыку на 3 или 4 других языка. Это будет более популярно. There's a wedding. Look. Oh. Oh. Ребята, будем закругляться. Давайте последние 2 вопроса. The last questions. Yeah, sure. Можно спеть? Какую-нибудь свою песню. Yes, performing any your song. One more song. Okay. Can you do my brother? Yes. Эта песня, я I'm gonna say what Sure. Вот у Иена только вышел в 16 году, в апреле, по-моему. It was April's release, right? April 2016? 15? December. December. Yeah. December. Just before Christmas. Yeah. В декабре 2015 года последний вышел альбом, совершенно замечательный. Он есть везде, там можно найти на любом сайте, кто знает, где музыка лежит. И я просто 2 слова еще скажу о том, что Иен, он не просто музыкант, он еще совершенно необыкновенный человек, который последние несколько лет занимает заботу о беженцах. Непосредственно во Франции, граница с Англией, огромный лагерь беженцев, где очень много детей, женщин, в ужасном это все состоянии, и он с группой своих друзей поддерживает их уже более года, и не просто поддерживает, а просто заботится как о своих детях. И деньгами, и едой, и одеждой, и организовал группу великих британских актеров, артистов, среди которых и Джад Лоу был, и другие знаменитые имена, которые приезжали туда и своим именем обращались к правительству с просьбой как-то помочь этим несчастным людям. Ничего у них не получилось в результате, но они до сих пор эту работу ведут и помогают, и так далее. И вот он написал песню, которая, как он говорит, все должно идти от сердца. И есть клип, можно посмотреть, называется песня «My Brother». Совершенно и лирика, и музыка, и слова потрясающие. Ну, просто, если кто-то не знает английского, можно послушать дома, посмотреть, как и что. И вот я прошу его спеть, потому что действительно уникальная, очень трогательная и музыка, и слова. My brother, my brother, my brother could have kept a close watch. Explained the unknown, played a bass trombone in a marching band. My brother, my brother, my brother could have married the nurse. I could have played in the church, watched him carefully find his sweetheart's hand. My brother was strong from my father's side. His back was straight and long, and when my father cried, 'cause he couldn't understand
what I could never say. My brother was there for us both anyway. My brother could have bought me a beer. In a New York bar he said, Ian, you've gone too far, try to be a better man. My brother left a message for me. He said he's left his land to be free. We're not all perfect, you see, my brother and me. My brother was tall from our father's side, too tall to tumble and fall. And when my father died, he gathered us in like birds in a nest. He did what he could, he just did his best. My brother lies in peace, so they say, like we all do one day, whatever the hell we believe. My brother left a message for me. He left this life to be free. We're not all perfect, you see, my brother and me. My brother was strong from my father's side. His back was straight and long. And when my father cried, he didn't understand what I couldn't say. My brother was there for us all anyway. You're never alone. We're so sorry. Тяжелый день, просто расскажу. Он ночью не спал, летел полдня к нам. Завтра у него репетиция, концерт, потом он не спит, опять летит в Англию, потом он едет 4 часа из Лондона на север Англии, опять поет концерт, опять не спит, поет во Франции. Поэтому мы его отпустим, чтобы он завтра вышел на сцену и всех нас порадовал. And do that thing where you go, you know that thing where you go, Thank you. Thank you. Thank you. Good. Listen. Good luck with your musical careers. When I was last in, I think maybe some of them came, and we did a workshop. I was absolutely moved to tears by your talent. So just keep going. Just keep doing it. It's worth it. Всем им желает всем удачи и желает также продвигаться, делать все, что вы делаете. И однажды был тронут до слез именно тем талантом, который есть у вас, поэтому дерзайте. And please also, please tell your friends about refugees, because the world is gonna change if we don't do something about it. I know you have your own political issues here, but there are babies dying in Europe, little babies dying in Europe. I held a baby in my arms who was dead. Never in my lifetime would I ever have thought that would happen to me or any of my friends, not since the Second World War. And this place was completely, rebuilt after. You should take energy from how Belarus has become this beautiful place, and Minsk as well, and just have a look, Google what's happening to the refugee crisis. There are going to be millions and millions, and tell your parents and tell your friends. And music is a really great way to do that as well.
And find me on Facebook. No, seriously, I didn't do Facebook before I started working with refugees. And it's my lifeline now. I can ask for food on there for people. I can ask for, and within 10 minutes, I get responses for the charities. I'm Ian Shaw Jazz, all one word. Follow me on Facebook and you can see what we're trying to do. Thank you. Thank you. And come and party tomorrow. Come and party with us in the sunshine. Hopefully the sunshine. Hopefully the sunshine. Приглашаем на концерт завтра у ратуши и выступает с 8 до 11. Спасибо вам, что пришли. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I'll take this off.